SR flip-flop with the direct and asynchronous inputs or asynchronous inputs enter. Here we have verified the SR flip-flop. We are calling SR latches flip-flop by making the clock connection పెట్టుకున్నాం. And we can use the same circuit both for synchronous and asynchronous. In synchronous mode lo work cheyalante we have to make preset and clear equal to 1. If the preset and clear equals to 1, the circuit will work as synchronous mode. That is, if you this is the condition. Which condition? For all the 4 conditions, the functional table, if you verify, for all these conditions, if the preset and clear is equals to 1, you can verify the preset and clear is 1. For all these conditions, then you can say the flip-flop is working as synchronous mode. Flip-flop is working for synchronous mode. And the remaining conditions, see, to make this as asynchronous, we have to work either preset or clear to 0. In preset ni kani clear ni kani 0 set chesukovali. Since why are you making this to 0? Means for NAND gate, if any one input is 0, the output equals to 1. That is, the control signal for the NAND gate is 0. It means 0 apply cheste doesn't wait for the remaining signals. Therefore, in asynchronous mode, by using this combination, either preset or clear equals to 0, this SR flip-flop will work without clock. And clock means depend on the work. And the invalid condition for this this also, when both preset and clear are 0, you can see the NAND gates G1 and G2. NAND gate G1 and G2 observe channel. For the NAND gate, if both the preset and clear are trying to 0, the output Q and Q bar will also trying to 0. This is an invalid combination. Okay, this is invalid indeterminate state or uncertain state and different. This condition should not be repeated. Okay, this is our SR flip-flop. Now we are going to the JK flip-flop. In the JK flip-flop, we are going to eliminate this uncertain state. What is the uncertain state? The uncertain state of the SR flip-flop is when preset and clear equals to 0, or else the last condition when preset and clear equals to 1, and when S and R equals to 1. And manaki first condition kani last condition and ee 2 conditions lo a condition vachina sare we can say this is uncertain state of an SR flip-flop, or this is the disadvantage of the SR flip-flop. Then we have to eliminate this condition, and we are going to the SR to JK flip-flop. In JK flip-flop, we are going to eliminate this condition. We are going to get certain output that will be different when compared to the SR flip-flop. And one more thing, the remaining all the conditions when S equals to 0, R equals to 0, when S equals to 1, R equals to 0, when R equal to 1 and S equals to 0. These conditions for the above set conditions, the SR functional table and the JK functional table will be same. Okay, there. See that I am highlighting what are the conditions for these conditions. What are the conditions I am highlighting for these conditions? That is highlighted in green color. For these conditions, both SR flip-flop and JK flip-flop will have the same values. Both SR flip-flop and JK flip-flop will be the same values. And similarly, for preset and clear also, this will be also the same value for the both SR and JK. The condition that is differing is when S equals to 1 and R equals to 1, or when preset and clear equals to 0. For these conditions, we are going to eliminate these conditions in JK flip-flop. Now we are going to see what is JK flip-flop. See, the uncertain state of SR flip-flop for S equals to 1 and R equals to 1 can be eliminated by converting SR flip-flop into JK flip-flop. That is, this will be eliminated by converting SR to JK. Ela modify chesaru the same circuit diagram for SR flip-flop lo na same circuit diagram, but we have altered the feedback connection. Observe previous circuit ki మీరు observe చేస్తే in SR flip-flop Q bar is connected to G1. Q bar is connected to G1 and Q is connected to G2. Similarly, here Qn bar is connected to this. I am writing the notations here. This is NAND gate 1, NAND gate 2, NAND gate 3, NAND gate 4. You can observe the feedback that is connected to the NAND gate 3 is connected to NAND gate. That is highlighted in red color. Red color lo మీరు observe చేస్తే Qn bar is connected to NAND gate 3 and NAND gate 1 also.
Whereas for SR flip-flop, there is no connection for QN bar for NAND gate 1. Similarly, the QN is connected to NAND gate 4 and the same that is connected to the NAND gate 2 also. This is the only difference. We are making the extra 2 connections. The extra 2 connections are, this is your extra 2 connection. This is the first extra, this is one extra connection. This is the second extra connection. The 2 connections are difference. With respect to the circuit diagram for SR and JK. SR flip-flop ki JK flip-flop ki same circuit diagram. Here the feedback is connected to the first level gates also, not only the second level gates. Okay, now we are going to see the operation check chestam. Ela vastundo check cheyanu. See the configuration. You can also verify the JK flip-flop. We are having the block diagram here. Here we are having the preset and clear, and clock is edge triggered. Here we are having the triangle symbol. This is indicating edge trigger, and without bubble kabatti positive edge trigger. We are taking the 2 outputs QN and QN bar. And ikkada notations lo meeku n rayaledani verify cheyakalledanu. Generally we will call QN bar. That is present state. Next state aithe Q of n+1, and similarly Q of n+1 bar for complement. Now we are going to check the connections. Jagrata observe cheyandi. Connections ki with respect to diagram. Sir, I will explain. I am discussing only the invalid state of SR flip-flop. Invalid state of SR flip-flop first discuss cheyadam. By discussing that, we will go for the remaining conditions. Okay. As we have said, the remaining conditions are same. A conditions em cheptunanu kada, the invalid state of SR flip-flop is when S equals to 1 and J equals to 1. Therefore, I am checking this condition when S and J are, or that is J equals to 1 and K equals to 1. When preset and clear are 1, the circuit is working for synchronous mode. The circuit is working for synchronous mode. Now we are going to check this condition. See, this is when J equals to 1 and K equals to 1, and similarly, the clock is positive edge trigger. This is clock equals to 1. J equals to 1, K equals to 1, clock equals to 1. Now observe the NAND gates. I am writing again the notations. The NAND gate 1. This is NAND gate 1. This is NAND gate 2. This is NAND gate 3. And this is NAND gate 4. NAND gate 4. Now you can see the response from the NAND gate 1. If you observe the response from the NAND gate 1, when J and K are 1, both the inputs are 1, the output of the first NAND gate 1 is 0. This is the output across the NAND gate 1 is 0. And similarly, output across NAND gate 2 is also 0. Output across NAND gate 1 and NAND gate 2 are 0. Jagrata chudandi, NAND gate 1 inputs ni NAND gate 2 inputs ni check chestam. Ikkada check cheseటప్పుడు ఎలా రాసానో చెక్ చూడండి. ఖచ్చితంగా మీకు డౌట్ రావాలి. ఇక్కడ నేను ఏం అజంప్షన్ తీసుకున్నానో మీరు చూడండి. ఇక్కడ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను. ఆ మిస్టేక్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. I am saying the NAND gate output equals to 0 and NAND gate 2 output is also 0. Is it correct or not? Anyone? NAND gate 1, NAND gate 2 output 0 అని రాశాను. By checking the inputs of the NAND gate 1. What are the inputs of the NAND gate 1? Sir, QN bar 0 ఉంది sir. Yes, మీరు ఆ పాయింట్ హైలైట్ చేశారు. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్స్ ఇలా రాయకూడదు. Now I am writing the outputs. If you observe the NAND gate 1, we are having the 3 inputs. One input is J, second input is clock, and third input is QN bar. The third input we are calling this as QN bar. Therefore, we have to check the status of QN bar. QN bar మనకి ఏదైతే ఉంటుందో అదే అప్లై అవుతుంది. First, I am assuming that the initial condition. ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే we have to define this operation by assuming certain condition. Here initially I am assuming that QN equals to 1. Here QN అనేది 1 అని assume చేసుకుంటాం. Okay. Here we are assuming QN equals to 1. That is, this is the condition I am assuming. This is QN equals to 1. If QN 1 అయితే ఏమవుతుందన్న? Automatically QN bar will be 0. I am assuming these two conditions are the present state conditions for JK flip-flop.
let us assume qn equals to 1 and qn bar equals to 0. Now this qn bar is connected to the NAND gate 1. That is, this 0 is given to the NAND gate 1. Therefore, the output across the NAND gate 1, the output across the NAND gate 1 equals to 1. ఎందుకన్నా సిన్స్ qn ఇక్కడ మనం ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, qn is assumed to be 0. qn ని 0 కింద అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. This 0 is applied to the NAND gate 1. The output equals to 1. Similarly, you can also observe one more thing. The same qn bar is applied to the NAND gate 3. NAND gate 3 could apply this. Now, this 0 will make this qn equals to 1. This will make the qn equals to this equals to 1. You have to identify one point. Here you have to identify one point that when qn bar equals to 0, this 0 is applied to the NAND gate 1 and NAND gate 3. We are checking the output across qn, that is NAND gate 3. That is q of n plus 1 check chestam. Therefore, if you write the q of n plus 1, what is the q of n plus 1? Nanu? If you write the q of n plus 1, q of n plus 1 is the next state of qn. That is, we are getting this as 1. This is getting as 1 for when q of n is assumed to be 1 and qn bar equals to 0. Similarly, this qn is applied as the input to the NAND gate 2 and NAND gate 4. Since the three inputs are 1, here the output of NAND gate 2 1, k equals to 1, clock equals to 1. This is 0. This is 0. Now, this 0 is connected to the NAND gate 4. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయండి. వాట్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్? ఇనీషియల్గా ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నానంటే qn అనేది 1 అని తీసుకున్నాను. qn 1 అప్లై చేస్తే this 1 is applied to the NAND gate 4 and similarly NAND gate 2 also. Similarly, qn bar is 0 is assumed. This is applied to the NAND gate 1 and NAND gate 3. Now we have to identify all the NAND gates. NAND gate 1, NAND gate 2, NAND gate 3, NAND gate 4. You can see NAND gate 1 and NAND gate 2 are the first level gates. NAND gate 3 and NAND gate 4 are second level gates. There will be a delay to get the response. ఎక్కడి నుంచి నేను ఇన్పుట్ లో ఫస్ట్ NAND గేట్ నుంచి NAND గేట్ 3 దగ్గర రావడానికి కొంత డిలే ఉంటుంది. అంటే 0 సెకండ్స్ లో అప్లై చేసింది నాకు NAND గేట్ 1 దగ్గర రెస్పాన్స్ రావడం కొంత టైం పడుతుంది. NAND gate 1 is given as feedback to the NAND gate 3. Here, to get the response from the NAND gate 3, we will get the response across NAND gate 3. ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎలా టాగుల్ అవుతుందంటే, since we have assumed this as 1, NAND gate 3 దగ్గర q of n 1 వచ్చింది కాబట్టి this 1 is given as feedback to the NAND gate 4. NAND gate 4 కి ఇస్తున్నాను. 4 కి ఇస్తే ఏమవుతుంది? Here this will be equals to 1. This 1 is applied and 0 is coming from the NAND gate 2. చూడండి, for NAND gate 4 మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది? ఒక ఇన్పుట్ వచ్చేసరి 1 వచ్చింది, క్లియర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది, and the third input is waiting for the NAND gate 2. If you observe, the same one is applied to the NAND gate 2 also. Same logic one is applied to the NAND gate 2 also. Now check the NAND gate 2. NAND gate 2 qn is 1, k equals to 1 and clock equals to 1. Therefore, output of the NAND gate 2 is 0. This 0 is given as input to the NAND gate 4. There is a delay between NAND gate 2 to NAND gate 4. This 0 is given as NAND gate 4. Therefore, the response at this time, the response q of n plus 1 complement ఏమవ్వాలన్నా ప్రీవియస్గా అయితే 0 ఉండాల్సింది, this will be modified to 1. నాకు NAND gate 4 input 0 వచ్చింది, q of n plus 1 bar ఏమైంది? This is when this is 1, this 1 is given as input to the again NAND gate 3. Therefore, this status, that is q of n plus 1, previously 1, this is will be modified to 0. నేను జాగ్రత్తగా చూడండి, to obtain this condition, there is a delay.
ఒక డిలే అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది. ఆ డిలే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే దిస్ డిలే ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద క్లాక్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎంటైర్ రెస్పాన్స్ ని మనం ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ లో వెరిఫై చేస్తాను. ఐఎమ్ హైలైటింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పల్స్. దిస్ ఈజ్ మై క్లాక్ ఈవెంట్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్. ఎక్కడైతే నేను arrow మార్క్ చూపించాను, డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఇట్ విల్ చెక్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద క్లాక్. ఓకే, డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ద j equals to 0, k equals to 0. జాగ్రత్త చూడండి, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ j and k ఇన్ ద వేవ్ ఫామ్ లో చూడండి. j value is 0 and k value is 0. j value is 0 and k value is 0. Okay, therefore when both are 0 0, when both are 0 0, you can see in the functional table when j 0 and k 0, when j is 0 and k is 0, we know SR flip-flop, it will remains in the, there is no change in the state, that is previous state will be remain, that is next state will be equals to present state. Q of n will be the same, that is if you observe Q of n as previous state is 0, this 0 will be continued and Q bar will be equals to 1. This is the first condition. Now during the second clock pulse, during the second clock pulse, again I am highlighting at this point, during the second clock pulse the value of j and k, the value of j and k is 0 0. Check cheyana, value of j and k allowed, the value of j is at this instant of time, value of j is 1. At this instant of time j value is modified from 0 to 1. The j value is modified to 0 to 1 and k is 0. j1 k0. Check the condition in the functional table. j1 k0, j equals to 1 and k equals to 0. This is the reset condition. Sorry, this is set condition. J equals to 1 and k equals to 0. When j1 and k is 0, the flip-flop output q equals to 1. Therefore the output is modified to 1. The q of n will be 1. Therefore if you at this instant of time the value of q of n equals to 1, therefore the output is changed from 0 to 1. You can see in the waveform response to మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే during this interval of time since j equals to 1 and k equals to 0, whatever may be the previous value, previous q value 0 unna sare, this will be modified to 1, that is q value equals to 1, that is complement will be equals to 0. Complement and 0 అయిపోయింది. Now again we are going for the third pulse. During the third pulse, if you observe, during the third clock pulse, when clock is changing from 0 to 1, the status of j and k are both are 1. Now ikkada నేను clock 0 నుంచి 1 కి వేరీ అవుతున్నప్పుడు it will see the values of j and k. j కి 1 ఉంది, k కి 1 ఉంది. That means the last condition we are saying this is q and bar అంటే previous గా ఏదైతే ఉందో that will be complemented. ఇందాక మనం చెక్ చేశాను, previous గా q and 0 ఉంటే this will be toggled, that is this value is modified to 0 to 1, that is now both j k are 1 1. At this instant of time the previous value of q of n is 0, therefore here q of n is 1, this will be complemented, previous 1 unte this will be complemented to 0 and it's q 0 complement 1 kabatti this will be complemented as 0 to 1. ikkada ee condition check cheyandi. The condition you have to remember this condition where see I am highlighting this condition in the clock pulse. We are seeing this condition during this interval of time. During this interval of time, when the clock is triggered from 0 to 1, j equals to 1 and k equals to 1. Therefore, the q will be complemented. Q previous ga 1 unte 0 complement ayindi, లేదా 0 అంటే 1 కి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. This is the state. Similarly, we are going to see the one more condition, that the fourth clock pulse. In the fourth clock pulse, if you observe here, when the clock pulse is varying from 0 to 1, again j is 1 and k is 1 during this entire interval. You can observe here during this entire interval again j is 1 and k is 1. ఏం కావాలన్నా when both j and k are 1, the output response will be equals to q and bar.
the qn bar ఎందుకు వచ్చింది? Previous state complement చేస్తుంది. What is the previous state? The previous state here qn is 0. This 0 will be complemented to 1. 0 అనేది 1 కి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. This 1 will be complemented to 0. This 1 will be complemented to 0. Okay. Here we are getting the two conditions. Two conditions check చేయండి. నాకు both 1 1 ఉన్నప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి, both 0 0 ఉన్నప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి. Okay. Similarly, we will continue the same topic in the waveform during fifth clock pulse. Whenever the clock is changing from 0 to 1, at this instant of time, both J and K are again 1. మళ్ళీ చూడండి, both J and K are again 1 during this interval of time. చూడండి 1 ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. నేను ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర ఏం చెప్తుంటే వాల్యూ ఆఫ్ J and K both 1 ఉంది, కరెక్టా కాదా? During fifth clock pulse, the value of J and K, anyone? What is the value of J and K? Both are 1 1. Antena? During fifth clock pulse, value of J value ఏమవుతుంది? The J value is changed from 1 to 0, not 1 1. Here the value of J and K are 0 0. 0 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా? In the functional table verify 0 0 condition, it will remains in the same state. It has to remain in the same. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రీవియస్ గా ఏ స్టేట్ అయితే కంటిన్యూ అయిందో అదే స్టేట్ లో ఉండాలి. This both J and K are 1 1. Therefore the previous one will be continued here. Previous one ఉంది కాబట్టి అదే 1 మనకి ఇక్కడ during this entire interval when J and K are 0 0 and clock is triggered, therefore the previous state is repeated. Previous state 1 ఉంది కాబట్టి 1 నే వచ్చింది, కాంప్లిమెంట్ 0 ఉంది కాబట్టి 0 నే వచ్చింది. Similarly, the same condition అని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ వచ్చింది. During sixth clock pulse, during this clock interval, again if you check the values of J and K, J is 0, K is 0, J value 0, K value 0. Therefore there is no change in the condition. Previous state 1 will be repeated. If you observe here, this 1 will be remains during entire this pulse study. Pulse మొత్తం కూడా ఉంది. Even though the value of K is modified to 0 to 1. Value of K అనేది మీకు 0 నుంచి 1 కి modify అయినప్పుడు, even though the value of K, I am highlighting here, value of K is modified to 0 to 1 during this interval. During this interval, the K is modified in between the clock pulse. అంటే క్లాక్ పల్స్ పాజిటివ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత K వాల్యూ మాడిఫై అయింది. K మాడిఫై అయినా కూడా అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అనేది మనకి సేమే ఉందన్నమాట. అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ విల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ స్టేట్. ద అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మోడిఫైడ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అంటే ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఎడ్జ్ కనిపించినప్పుడు మాత్రమే రెస్పాన్స్ అనేది మారుతుంది. వితౌట్ ద ఎడ్జ్ ద అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ విల్ నాట్ మోడిఫై. And we are going to check the one more condition, clock pulse. See, during this interval of time, what is the values of J and K? During this interval of time, the value of J and K again 1. This indicates that the output has to toggle the response, and the previous response will toggle cheyali. That is previous ga Qn unte Qn bar avutundi, Qn bar unte Qz. That is previous ga 1 undi kabatti 0 ki modify ayindi. That is, this is toggle in the previous condition. Okay. Nana any doubts on ikkada? Nana evarkana doubts unte okasari adagandi. Nana ikkada unmute and ask nanu. Meeku doubt unte meer unmute chesi adagandi. Sir, a waveforms ఎలా వచ్చాయి sir? Very good, Nana. Sir, how these waveforms are obtained? Now we will discuss about the waveforms. For a flip-flop, if you observe the circuit diagram lo kalana. This is the block diagram. This is the block diagram we are seeing. In this block diagram, what are the inputs, Nana? The inputs are J and K and clock, preset and clear.
here this flip flop is working with respect to the clock, అంటే క్లాక్ సిగ్నల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నా క్లాక్ అనేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఒక డివైస్ ని ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద డివైస్ ఫర్ 10 సెకండ్స్, మీరు 10 సెకండ్స్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాను, దాని మీనింగ్ ఏంటి? 0 సెకండ్, 1 సెకండ్, 2 సెకండ్, 3 సెకండ్స్, 4 సెకండ్స్, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ దగ్గర, ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ద అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. అంటే ఇక్కడ నాకు సెకండ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాను, 0 to 1 సెకండ్ ఈస్ 1 టైం పీరియడ్, 1 to 2 సెకండ్ ఈస్ సెకండ్ టైం పీరియడ్, 2 to 3 is the third time period, 4 to 5 is the fifth time period. Like this, for each and every time period, the clocks, with respect to the clock signal, it will check the inputs of J and K. Inputs of J and K check చేస్తుంది. That is, నా క్లాక్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే క్లాక్ సిగ్నల్ మనకి ఎప్పుడైతే ఏ ట్రిగ్గరింగ్ లో డిఫైన్ చేసామో ఆ ట్రిగ్గరింగ్ లో చెక్ చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ వై హియర్ we have defined with respect to the clock. మీరు క్లాక్ ని ఫస్ట్ స్టడీ చేయండి. If you observe this clock pulse, I am highlighting here, this is the first period. అంటే నాకేంటి 0th period అంటారు. During this interval, flip flop will check the values of J and K. ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది? ఎక్కడైతే మనకి రెడ్ కలర్ యారో మార్క్ కనిపిస్తుందో, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ కాబట్టి డ్యూరింగ్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం, పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ చెక్ ద whether J and K has certain values. J కి K కి ఏదైనా వాల్యూస్ ఉందని చెక్ చేసుకుంటాం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది. నౌ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం నాకు ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ కనిపించింది. డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ యారో మార్క్, రెడ్ కలర్ యారో మార్క్, నాకు J కి K కి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నా? ఎనీవన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మురళి 0 0 ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ గా ఏదో వాల్యూ ఉంది J కి, మనకి అదేంటో తెలియదు. బట్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం J వాల్యూ, K వాల్యూ ఇస్ 0, 0. Now observe in the functional table. This is the condition during this clock interval. Ekkanana during positive edge, when J equals to 0 and K equals to 0, the output Q of n plus 1, that is the next state, will be equals to the present state. And previous ga Q ఏవైతే వాల్యూ ఉందో అదే వాల్యూ కంటిన్యూ అవ్వాలి. Now let us assume the previous value, ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి we are assuming the previous value as 0, therefore the same value is continued. This is the first condition we are going to assume it. ఇక్కడ assume చేసుకొని వేవ్ ఫార్మ్ డ్రా చేసాం. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, ద సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చింది. ఐఎమ్ ఎరైజింగ్ దిస్ వేవ్ ఫార్మ్ అన్న ఒకసారి మీరు క్లియర్ గా ఉండటం కోసం క్లియర్ చేస్తాను. ప్రతి వేవ్ ఫార్మ్ దగ్గర మీకు చూపిస్తాను. నౌ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్, డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ క్లాక్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సెకండ్ పాజిటివ్ చూసినప్పుడు ఇఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ J and K is modified, అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్స్ అనేది ఒక డిజైనర్, అంటే మనం ఏదైనా మాడిఫై చేస్తూ ఉంటే ఏమని మాడిఫై చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. 00 అప్లై చేస్తారా, 01 అప్లై చేస్తారా, 10 అప్లై చేస్తారా, సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తారా అనేది మీ ఇష్టం. వీఆర్ చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. దేర్ ఫోర్ ఎట్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం వెన్ J is changing, చూడండి J వాల్యూ ఏముందని ఇక్కడ 1 sir. 1. J is changing from 0 to 1, that is J value is 1 and K value is 0. And K value modified, this J1, K0. Therefore, I am checking this condition, J equals to 1 and K equals to 0. This indicates the flip-flop output, that is the next state, Q of n plus 1. Q of n plus 1 name of that will be set condition. And previous a condition, Q of n previous given children. If you observe, the previous value of Q of n is 0. Now, due to the positive edge trigger, J1 and K0, this will be set to 1. Endukani, as per the functional table, we choose JK flip-flop, when it is 1, 0, the flip-flop will be set to 1. Whatever may be the previous value of Q of n. Previous Q of n 0 unna 1 vastundi, 1 unna 1 vastundi. Okay. Next Q bar అనేది complement. Opposite waveform వస్తుంది. Okay, now we are checking the one more condition. See the third condition. ఈ థర్డ్ కండిషన్ దగ్గర నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కండిషన్ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు డౌట్ అనిపిస్తే అడగండి. During this interval, what is the value of J and K? During this interval, the value of J equals to 1 and K equals to 1. Now we have to observe in the functional table. J equals to 1 and K equals to 1. This indicates the next state
is the complement of the present state, that is q of n. Q of n plus 1 equals to qn bar. ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే whenever this signal is changing, ఈ సిగ్నల్ అనేది చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ, క్లాక్ సిగ్నల్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ రెస్పాన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే నాకు ఈ ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్పుట్ కనిపించినంత సేపు మాత్రమే వేరియేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్లాక్ సిగ్నల్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఉన్నంత సేపే. నౌ ఇఫ్ యూ వెరిఫై at this interval of time j equals to 1 and k equals to 1, therefore the output is changed to 0. ఎందుకని 0 కి చేంజ్ అయింది? ప్రీవియస్ qn ఏమో అవ్వాలి, ప్రీవియస్ qn is complemented, qn bar అవ్వాలి. ప్రీవియస్ గా qn ఎంత ఉంది నాన్న? ప్రీవియస్ qn value is 1. This 1 is complemented and it is modified to 0 since j equals to 1 and k equals to 1. Now again if you observe the same condition again for the fourth clock pulse, నేను fourth clock pulse అని చెప్తున్నాను. ఎక్కడ దాకా వచ్చిందని this clock pulse. During this interval again both j and k are again same value. j ని k ని మాడిఫై చేయలేదు, అదే వాల్యూ ఉంచాం. బట్ క్లాక్ పల్స్ అనేది మాడిఫై అయింది. క్లాక్ పల్స్ అనేది మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ అయింది. అంటే సెకండ్ అంటే థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ నుంచి ఫోర్త్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చింది. మరి సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Now at this interval of time the flip-flop will assume that j is getting 1 and k is getting 1. Therefore again this value is modified and this value is output response will be equals to 1. That is the response will be modified to 1. The response is modified to 1. That is the modify endukendana. If you check here the response, if you check the response, the previous value of q of n is 0. Now present value is due to the j equals to 1 k equals to 1. This is toggled. 0 is complemented. This is complemented to 1. నాకు ఇక్కడ డౌట్ క్లారిఫై అయిందని ఎలా వచ్చిందని. రెండోది వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేది మనం ఎంత డ్యూరేషన్ రన్ చేస్తున్నామో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ఎవ్రీ క్లాక్ పల్స్ వీ కెన్ మాడిఫై ద వాల్యూస్ ఆఫ్ j and k. ఓకే, విల్ సీ వన్ మోర్ కండిషన్ అగైన్. ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయండి. డ్యూరింగ్ ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ what is the value of j and k? మరి ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా వెరిఫై చేయండి. what is the value of j and k during the fifth clock pulse? ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చేసరికి ఏమన్నా 0 సార్. దట్ ఈస్ అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అన్న, సార్ ముందే వేవ్ ఫార్మ్స్ డ్రా చేయాలంటే ముందు డ్రా చేయను. యాక్చువల్గా పాసిబిలిటీ ఉందంటే నేను బోర్డు మీద చూపించేవాడిని. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో అన్నాడు. రేపు మార్నింగ్ బోర్డు మీద మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది. దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఐడియా అన్నాడు. ఎందుకంటే నాకు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు పాసిబిలిటీ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ కుదిరితే ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ మీరు ఒకవేళ 4 to 5 రెడీగా ఉన్నా సరే నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా డ్రా చేయాలన్నది. లేదు అంటే రేపు మార్నింగ్ అయినా సరే 10 to 11 కానీ 9:30 to 10:30 1 hour తీసుకున్నాం బోర్డు మీద ఎలా డ్రా చేయాలో చూపిస్తాను. వితౌట్ నోయింగ్ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతారు, ఎందుకంటే ఈ అంబిగ్యూటీ మిగిలిపోతుంది. ఓకే, డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం again if you check here both j and k are 0-0. that is 0-0 condition. This condition 0-0 ante emavutundana the flip-flop will be in the remains in the no change condition. The present state next state will be same. Therefore the same output, that is 1, will be continued during this interval of time, this clock period. malli next clock pulse vachenta varaku ide remain. And similarly here also the next clock pulse also if you observe the value of j and k remains same. Therefore the output will be same logic 1 is continued. And now if you observe here a small difference in between the clock pulse, the value of k is modified. In between the clock pulse the value of k is modified. చూడండి, k when the clock pulse trigger అయిన తర్వాత k value 0 నుంచి 1 కి vary అయ్యింది. Even though the clock pulse is changing from 0 to 1, even though the value of k is changing from 0 to 1, without changing the clock pulse the output don't change. అంటే మనకి ఈ ఎడ్జ్ ఎక్కడైతే ట్రిగ్గర్ అయిందో ఈ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడున్న వాల్యూస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది. the output response will remain the same until that clock pulse is over. Next here during the
fifth clock pulse, sixth clock pulse, again we have got one more trigger. Clock is triggered during this interval of time. Again, both J and K are 1. Therefore, we can see the last condition. When J equals 1, K equals 1, next state will be complement of the present state. That is toggle state. That is 0. Okay. And this state is continued again. The same one is applied here. Again, the 0 will be modified to logic 1. Okay. This is with respect to the waveform. With respect to waveform అయితే ఇలా ఉంది. Okay. Actually, మీకు verify చేసేటప్పుడు you can check here. In the PPTs, I am explaining the SR flip-flop. SR flip-flop మీకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఈక్వేషన్ చూపించి చెప్పాను. బట్ JK flip-flop ని అలా చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే SR లో ఉన్న కండిషన్స్ సేమ్ కండిషన్స్ కాబట్టి I have skipped these conditions. ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది you have to analyze. మీరు ఒకసారి JK flip-flop ని using NAND gates. This slide, that is the first condition when J equals to 0, K equals to 0. This is indicating both are hold state, that is no change condition. And the second condition when J is 0 and K 1, this is called as the reset condition. That is Q of n plus 1 equals to 0. And third condition when J equals to 1 and K equals to 0, this is set condition. Okay. You have to define these conditions now. ఈ కండిషన్స్ మీరు డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఈ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి చూడండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైం. మీరు ఒకసారి పేపర్ మీద చెక్ చేయండి. మీరు పేపర్ మీద చెక్ చేస్తే దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. 442 నేను 442 ఉన్నారండి. నా చాలా మంది ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు. టుడే వేర్ 60 మెంబర్స్ ఆబ్సెంట్ ఉన్నారు. 131 మెంబర్స్ అంటే నియర్లీ 60 మెంబర్స్ ఆబ్సెంట్ ఉన్నారు. 66 మెంబర్స్. I don't know the reason, but this will be reflect for your exams. మీరు ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారంటే these are the most important topics. Once SR JK కంప్లీట్ అయిపోతే you will be helpless. మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు హెల్ప్లెస్ అన్న. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ నన్ను అందరికి ఒక అసైన్మెంట్ నేను చెప్పే అసైన్మెంట్ ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి. JK flip-flop 4 condition. The whatever the conditions here where I have shown you, ఈ 4 conditions ని మీరు వెరిఫై చేయండి. వెరిఫై these 4 conditions and try to analyze the output. ఈ అవుట్పుట్స్ వస్తుంది చెక్ చేయండి. ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, స్మాల్ డౌట్, ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా సరే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ వన్స్ అగైన్. I will repeat the entire topic JK flip-flop one more time. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉందో అడిగితే మాత్రం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే రేపు బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. వేవ్ ఫామ్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది మీకు బోర్డు మీద చూపిస్తాను. దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఓకే. ఓన్లీ విత్ యువర్ పాజిటివ్ కోఆపరేషన్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి.